Good evening, one and all. Today we will discussing about CSS. The CSS in selectors. లాస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం చూసుకుంది ఏంటి అంటే సిఎస్ఎస్ ఇంట్రడక్షన్ చూసాం. ఈ వీడియోలో సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ చూద్దాం. ఆ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడతాయి, దాంట్లో యొక్క టైప్స్ ఏంటి, ఆ సెలెక్టర్స్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి, అది హెచ్టిఎంఎల్లో స్టైలింగ్ ఎలాగ హెల్ప్ అవుతుంది, టైప్స్ సెలెక్టర్స్ యొక్క టైప్స్ ఎలాగ వర్క్ అవుతాయి హెచ్టిఎంఎల్లో డిజైన్ చేయడానికి ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. CSS selector is a pattern used to target the HTML elements. So you can apply the styles to them. అంటే ఇది HTML యొక్క ఎలిమెంట్స్ ని టార్గెట్ చేసుకొని సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ ఏం చేస్తుంది, పర్టికులర్ డిజైన్ లైక్ ఫాంట్ సైజ్ చేంజ్ చేయడమే కానీ, హోవర్ చేయడమే కానీ, లైక్ ఆ టైప్స్ అన్నిటిని ఇది టార్గెట్ ఇది HTML ఎలిమెంట్స్ ని టార్గెట్ చేసుకొని అట్ ఏ టైం డిజైన్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. దెన్ tell the browser which the HTML elements should be types to apply to, like universal selector. These are the some of the types: universal, type selector, class selector, ID selector, group selector, instance, child, attribute. These are all the types of selectors. First we need to write as then definition note చేసుకుందాం. ఒక సింగిల్ లైన్ CSS selector is a pattern used to target the HTML elements. HTML. So you can apply the styles to them. This is a single line definition. Types of the next types of selectors. Types of selectors. Selectors వచ్చేటప్పటికి first selector will be universal selector. Use universal selector. ఈ సెలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, సెలెక్ట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ఒక ఆల్ ఎలిమెంట్స్ టార్గెట్ చేసి దానికి ఏరియల్ లైక్ ఫాంట్ చేంజ్ చేయడం, డిజైన్ చేంజ్ చేయడం, సైజ్ పెంచడం కానీ యూజ్ చేస్తుంది. దీని యొక్క సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పుడు జస్ట్ ఇది వచ్చేటప్పుడు స్టార్ మార్క్, ఇది ఒక సింబల్. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ బి ఏ టైప్ సెలెక్టర్. ఈ టైప్ సెలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ పారాగ్రాఫ్ దానికి యూజ్ అవుతుంది డిజైన్ చేయడానికి. Type selector will be presented as a P. And next will be the class selector. Class selector will be assigned as a class name dot class name. And next will be the ID selector. Hash ID name. And next will be a group selector. Group selector వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తుంది, ఇది హెడ్డింగ్స్ టార్గెట్ చేస్తుంది, H1 అండ్ H2 అండ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ వీటిని టార్గెట్ చేసి డిజైన్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ బి attribute selector. Attribute selector ఏం చేస్తుంది, ఇన్పుట్ వాల్యూస్ లైక్ మనం ఫామ్ పేజెస్ అవి క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఆ ఫామ్ పేజెస్ ఇన్పుట్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అవి వాటిని టార్గెట్ చేసుకుని చేస్తుంది. లైక్ ఏ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాష్ టెక్స్ట్, ఆ టెక్స్ట్ ని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ కింద రాసుకుందాం ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ బి ద సూడో సెలెక్టర్. These are all the for selectors.
దీనికి వచ్చేటప్పటికి హ్యాష్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ఎన్ఎస్ ఫస్ట్ లెటర్. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మనం ఒక HTML పేజ్ HTML క్రియేట్ చేసుకుని దానికి డిజైన్స్ యాడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టేకెన్ యాజ్ ఎ నోట్ ప్యాడ్. మన నోట్ ప్యాడ్ లో ఏదైనా సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎడిటర్. నేను వచ్చేటప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ అని రాసుకుంటాను. ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఎస్ ఎ న్యూ ఫైల్. This is the new chip. I want to SNS write as an HTML open tag. Open it as an add the edit tag. And next will be the link. First మనం ఇది రాస్తున్నాం. Write as an head section. Open as a body section. And next will be write as an h1 tag. H1 tag of I want write as an ID is equal to. లేకపోతే మనం డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఒక పేజ్ని క్రియేట్ చేసేసుకుందాం. H1 welcome to CSS. Close this H1 tag. Okay, next will be the I want write an as a paragraph. Paragraph tag. This is an example of selectors. Paragraph ne close chesam. And next one will be the some paragraph మళ్ళీ open చేసి this paragraph. This paragraph is styled using the type selector. Yeah, okay. And close the paragraph tag. Next will be open as a div. Let us open with paragraph tag. This is inside a div. Close it as a paragraph session. Next we'll open paragraph and close that one. This has a class selector. Class and inside the div. I want to close the paragraph and close the div also. Okay, then close చేసేద్దాం మనం body and HTML. I want to save this file. Control this. I want to save this file on selector.html. సేవ్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ ఇంకొక ఫైల్ ఓపెన్ చేసి మనం CSS రాసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం దీన్ని రన్ చేద్దాం. హౌ ఇట్ విల్ బి రన్ అనేది. This is the selector. I want to click on right click. Yeah, open and through. Yeah, this is the just normal HTML page. దీనికి మనం present డిజైన్ స్టైలింగ్ ఇచ్చుకుందాం దీనికి. And first open with the notepad. I want to write as another new tab. CSS ఇప్పుడు రాసుకుందాం మనం. ఫస్ట్ మనం రాసుకున్నది యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ రాద్దాం.
universe selector uh, is the comment line. Write as an version as a star open braces font family. ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఎంటైర్ మొత్తాన్ని డిజైన్ చేస్తుంది. ఐ వాంట్ రైస్ as a capital ఏరియల్. ఏరియల్ ఈస్ ద ఏరియల్ మీన్స్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మనం దాన్ని డిజైన్ చేస్తాం అంటే దాన్ని శారీ క్యాన్ శారీ. ఎస్, క్లోజ్ దిస్ బ్రాకెట్, close this bracket and write SNS. Next will be the ID selector. I write as an ID selector. Then write as is this. దీని యొక్క సింబల్ వచ్చేది క్యాష్, క్యాష్ ఆఫ్ మెయిన్, సారీ ఆఫ్ మెయిన్ ఆఫ్ టైటిల్. ఐ వాంట్ రైట్ యాజ్ అండ్ టైటిల్. టైటిల్ అని డిజైన్ చేస్తున్నాం మనం. కలర్ ఆఫ్ కలర్ వచ్చేటప్పుడు సెంటర్ కలర్ కదా డార్క్ బ్లూ. And next will be the text assign. Text assign చేద్దాం. Text align. Text element ఏమొచ్చేది, text element of center. Center చేస్తున్నా దాన్ని. Right, center on this. And next will be close this one. And next will be the class selector. I can write as the next dot of intro. Dot of intro. Braces. Same color. Green. I want to assign as a green. I click on enter. Font size will be the, I want to assign as a font size. Yeah, okay. Font size will be 18 pixels. ఇక్కడ మనం సైజెస్ వచ్చాడు పిక్సెల్స్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. ఇదే మెయిన్ పార్ట్ దీంట్లో సిఎస్ఎస్ లో. ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండే కానివ్వండి, ఫాంట్ సైజే కానివ్వండి, ఇమేజ్ సైజ్ అని ప్రతి ఒక్కటి పిక్సెల్స్ లో మనం అసైన్ చేసుకుంటాం. దిస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఫర్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ బి ద type. Right hand as type selector. Type selector. Type selector will be the present చెప్పినట్టుగానే పారాగ్రాఫ్ కి మనకు కావాల్సింది. దేనికి అది కూడా నేను చూపిస్తాను. కలర్ ఆఫ్ I want as black and to close this one. And next will be the type selector అయిపోయింది. Next will be the class selector. So as a class selector, నేను మొత్తం ఒకసారి డిస్ప్లే చేసి ప్రింట్ చేసుకొని చూప్ చేసుకున్నాం. యాజ్ ఏ hover, open a color. Color will be the orange. నేను ఆరెంజ్ తీసుకుంటున్నా. And this close this one. And next will be the pseudo selector. Next will be pseudo selector. Pseudo selector. దీనికి ప్రింట్ చేద్దాం. మనం పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చుకున్నాం. Paragraph. Okay. I would rest as a first letter. As a first letter. Font size. Font size is equal to 24 pixels. ఇచ్చుకున్నాం. 24 pixel I want SNS. And next will be the color of purple ఇద్దాం. Purple. And close this one. మన క్లాస్ సెలెక్టర్ చేంజ్ అవుతాం చిన్నది.
div ఇచ్చాం కాబట్టి మనం div డాట్ స్పెషల్ div డాట్ స్పెషల్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ font weight of bold color will be the as a color will be red. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సేవ్ చేసుకున్నాం. దీన్ని కూడా సేమ్ ప్లేస్లోనే ఏమని సేవ్ చేయాలో తెలుసు కదా మీ అందరికీ, ప్రీవియస్ క్లాస్లో తెలిసిందే. స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఎక్కడ చేసుకుందాం, మనకు సేమ్ ప్రీవియస్ దాంట్లో సేవ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం వచ్చేటప్పటికి ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్కి దాన్ని లింక్ చేసుకుందాం. ఓపెన్ HTML tag, HTML code. I want to link the particular CSS page. Link here equal to bracket of style sheet. Then as a style sheet name, taken as a space href. Link between the particular style sheet. Style.css. లింక్ చేసుకుందాం. ఇందాక ఏం చేసాం, కొన్ని వీటిలోకి వచ్చేటప్పటికి మనం అక్కడ ఆ మెయిన్ అన్ని రాసాం కదా, ఐడి ఇప్పుడు అక్కడ రాసినవన్నీ ఇక్కడ రాసుకోవాలి కొన్ని. అదే మెయిన్ పార్ట్. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ ఆఫ్ టైటిల్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ అక్కడ రాసుకున్నాం. పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ వచ్చాక క్లాస్ తీసుకున్నాం. క్లాస్ సెలెక్టర్స్ కి ఇక్కడ ఇంట్రో అని ఇచ్చుకున్నాం. అక్కడ ఇంట్రో అని ఇచ్చాం కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ డివ్ లో కూడా చేసుకున్నాం కదా స్పెషల్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు స్పెషల్. ఆల్రెడీ మనం స్పెషల్ అని రాసుకున్నాం, అది స్పెషల్ దీన్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకున్నాం. దీన్ని సేవ్ చేద్దాం. ఓపెన్ just a second. This is small style.css. ఏమైనా సేవ్ చేసుకున్నా చెక్ చేసుకోవాలి కదా. యా స్టైల్ వేర్ ఇస్ నోట్ప్యాడ్. ఓకే, లింక్ స్టైల్ షీట్. ఓకే, రాసి మిస్టేక్ రాసాం. సేవ్ దిస్ అండ్ రన్ ద బ్రౌజర్. ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయి. వెల్కమ్ టు సిఎస్ఎస్. మనం ఏం చేసాము, స్టైల్ షాట్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ఎస్కి ఇక్కడ మెయిన్ టైటిల్ పెట్టాం. ఇది సిఎస్ఎస్ ఫైల్లో మనకు కావాల్సిన కలర్ ఎస్ఎన్ అయింది. ఏరియాలో డార్క్ బ్లూ వచ్చి మనకి డిస్ప్లే అయింది. ఇవ్వండి డార్క్ బ్లూ కింద. ఈజ్ సెలెక్టర్ ఫర్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి గ్రీన్ యాడ్ అయింది. అండ్ కొన్నిటికి యాడ్ అవ్వలేదు, మనం చెక్ చేద్దాం. ఇవి కూడా ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్, మెయిన్ కలర్ డార్క్ బ్లూ, ఐడి సెలెక్టర్స్ ఇచ్చుకున్నాం. మెయిన్ డాట్ టైటిల్ డార్క్ బ్లూ. వేర్ ఇస్ ద స్టైల్ షీట్ ఓపెన్ చేసాం, చెక్ చేద్దాం. ఐడి ఆఫ్ ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే, ఎస్ఎన్ అయితే మెయిన్ టైటిల్ యాడ్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంట్రో చిన్న స్పెషల్. మనకి ఏమేమి కావాలనుకుంటే దీని ఒక్కదానికి యాడ్ చేసాం అనుకున్నాం కదా, దానికి వస్తుంది. చెక్ చేయండి ఒకసారి. చెక్ చేస్తే దిస్ యాడింగ్ ఫర్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెలెక్టర్. దీనికి గ్రీన్ యాడ్ అయ్యింది. దిస్ ఇస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ లైక్ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్, క్లాస్ సెలెక్టర్, ఐడి సెలెక్టర్. దీస్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ టెక్స్టింగ్ కి, అదే దాన్ని మిడిల్ యూజ్ చేసుకోవడానికి, అది అన్నిటికీ యూజ్ చేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ.